Oi, eu sou a Lulu e hoje eu tô aqui pra finalmente terminar as missões da história principal da Ilha da Serenidade, da versão 1.5 do Infinity Nikki. Gente, sinceramente, eu acho que esse vídeo vai ficar bem menor que os outros, porque eu acho que não falta tanta coisa assim pra gente fazer aqui na missão principal. Mas pode ser que eu esteja me lembrando errado, porque não tenho certeza mesmo. Porque na minha outra conta eu skipei a história, né? Pra poder ver aqui com vocês nessa daqui. Então eu não consigo ter muita noção do que acontece quando você não skipa, né? Mas eu acho que é menor. De qualquer forma, grande ou pequeno, eu vou terminar a história nesse vídeo, tá? Porque o vídeo de mais do mesmo tema não eram pra ser tantos assim. Então, bora lá. Tava só coletando algumas coisinhas aqui dessa área que eu não tinha vindo ainda enquanto eu falava com vocês. Nikki, Momo, you made it! Murmur, you look happy. Have some good news? Yeah. Dr. Rita told me that the Guardian and the puppies are stable. They haven't woken up yet, but they're out of danger now. Also, I found some clues about the location of the Serenity Spring in an old book a human left behind. That's great. Where is it? Well, it seems like an ancient song. It's a little tough to understand, but it goes like this. The goldfinch descends from the light, reflecting back a twisted bliss. The nightingale nibbles at its plume, as moonlight dances in the abyss. But a goldfinch and a nightingale... I've never seen these things anywhere on Serenity Island. I think each line of the song might be a clue. Then... what could the goldfinch descends from the light mean? There is one thing that's golden on Serenity Island. Could it be the sun? The sunlight is golden! Makes sense. So, it probably refers to the sunlight disappearing after sunset, right? You're so smart. So, does reflecting back a twisted bliss refer to lake water? Or maybe the crystal salt flats that reflect light? Both match the description in the song. But these two things are so common on Serenity Island that neither really narrows it down. Nikki, look at the next two lines. The nightingale nibbles at its plume, as moonlight dances in the abyss. What does that mean? Ninho de pássaro sob o luar, o roxo cinzento. Considerando todas as coisas, deve ser o roxo cinzento. It must mean the Silvergale. Murmur, is there anywhere on Serenity Island related to the Silvergale? I think... the Silvergale is only mentioned in the Guardian's wisdom, which says that the Silvergale that protects us lives high up on Misty Peak. But only Marshall and the Esslings were up there. I've got it! Macy has been clearing Misty Peak with some other PCs recently. In addition to a few Esslings, they also found a Silvergale statue. When we were up there, I think I saw it. Also, no PCs have ever lived on Misty Peak, so after the sun sets, there's only... Moonlight! Although we don't know everything from the song yet, based on our current clues, we should visit the Silvergale statue at midnight. I think maybe that's where we'll find the Serenity Spring. Alright, then at midnight, we'll meet up at Misty Peak. Gente, eu fico vendo essas florzinhas douradas aqui na... Tem vários vasinhos aqui na Ilha da Serenidade. Tipo, tá, eles podem estar repetindo modelos de flores, mas isso daqui não é aurosa. E, tipo, eles não acreditam nas mesmas coisas que os fadesejos, né? Só pula aqui. Geralmente quando tem esse negócio de pular é que tem alguma coisa perto que a gente vai precisar dele, né? Mas... não achei nada aqui. Enfim.
The song says to search for the Serenity Spring after sunset. Nikki, let's come back tonight and check it out. Where did this bubble come from? Hey, I look so slim on top of the bubble. Momo, you look like a real catsicle, but you're upside down. Huh? Upside down. That line from the song, reflecting back a twisted bliss. It's a bubble. Everything on the bubble is reversed. Maybe it's what reflecting back a twisted bliss is pointing to. Got it. Let's follow the bubble and see where it leads. É estranho, né? Seguir a bolha. Imagino que seja seguir esse caminho de bolhas, já que ele não existia aqui antes. Então é isso que eu vou fazer. Ah, eu queria pegar os orvalhos. There's no sign of the Serenity Spring here. Only this grayish crystal salt. Don't lose heart. We were guided here by the bubble, so this can't just be a coincidence. Maybe the answer is right in front of us. This statue. How long ago was it made? It's so badly damaged. No one from Serenity Island has ever been to Misty Peak. Maybe this statue was built by humans a long, long time ago. Although it's shaped like the Silvergale, how is it linked to the line, "The nightingale nibbles at its plume," from the song? The nightingale nibbles at its plume. That should be... Segurar uma pena em seu bico, arrumar as penas. Grooming its feathers, tidying its appearance. So the Silvergale can do styling too. Ai, amor. I've got it. We should restore the Silvergale statue to its original form. That makes sense. But we don't know what type of material this statue is made of. Maybe we can repair it with some hard crystal salt. All right, let's search the area for suitable pieces of crystal salt, Dá pra then ver try monte fixing de the sal statue. de cristal de sal, sal de With so much cristal, crystal sei lá, salt na nearby, estátua. finding something suitable to fix it should be easy. Let's look. Sal de cristal médio. Pedaços de sal de cristal médio. Alguns pedaços de sal de cristal médio que podem ser usados para consertar o dano causado na base da estátua do roxo cinzento. This one looks just about the perfect size. Nikki, let's find two more. Great job. Let's hurry back and fix the statue. Diário do Marshall 3. Dia 100 na Ilha da Serenidade, nublado e nevoado. A princípio, achamos que era só uma sujeira como todas as outras que manchou nosso tecido. Mas hoje, quando eu escalei até o topo do pico nevoado, finalmente confirmei o pressentimento terrível que estava na minha mente. O selo está se enfraquecendo e a essência das trevas está entrando e causando a contaminação desenfreada. Costuramos todas as feridas e celebramos o festival de retalhos. Eu acreditei de verdade que poderíamos viver vidas tranquilas aqui.
Mas esses malditos monstros corrompidos. Por que é que eles não podem nos deixar em paz? Nós já perdemos nosso lar. Se ao menos eu tivesse uma das penas do rosto cinzento, será que a única coisa que posso fazer agora é usar a pouca força que me resta para reforçar o selo? Assim, eu poderei lutar pelo futuro da Ilha da Serenidade. Mas antes que eu faça qualquer coisa, preciso me certificar de que todos estão acomodados e encontrar uma forma de impedir problemas no futuro. Algumas palavras no momento certo e um provérbio com orientações. Isso deve ser suficiente para convencer aqueles que têm corações simples, certo? Mas, meu querido doguinho, como posso explicar a ele que não poderei acompanhá-lo? Como ele será capaz de entender? Não, doguinhos. Doguinhos me pegam pesado comigo. Alright, it's all done. Whoa! So beautiful. E, gente, eles já fizeram propaganda dos 2 banners na missão principal, como eles sempre fazem, inclusive. Né? Não precisava ter colocado na nova introdução do jogo, que na verdade nem deveria existir, mas enfim. Is this the nightingale preening its feathers? We're the best! We solved the mystery! Whoa! What a deep crevice! Could the abyss mentioned in the song mean this place? But how do we get down there? It's pitch black, and who knows how deep it is? What if there's something scary down there? Don't worry, I can... Murmur! She jumped down! Doidinha. Are you okay? Apesar que ela voa, I'm então. fine. Looks like a path down here. Momo, let's go down and check it out. Que luz estourada. Não tem nada, né? There are bubble blooms here. Maybe the bubbles that guide... Não acredito que exista um lugar como esse na Ilha da How did Serenidade. you just jump down without hesitation? So brave. To be honest, I was a little scared. But when I thought the Serenity Spring might be down there, I wasn't afraid at all. Still, I didn't expect it to be so complicated down here. How about we split up and search? Alright, that'll save time. If anyone finds anything, just call out and we'll regroup. Ver o que que tem aqui.
Não tá marcando. Parece que não tá, pelo menos. Quase que eu caí pra fora. Nikki, look! The path ahead is getting brighter! Amazing! The Serenity Spring is really here! Those rainbow colors. It really must be the source of the Rainbow Spring. We found it! Esqueci de Nikki, thank ligar o you. alto. If it weren't for your encouragement and help, I wouldn't have made it this far. Your persistence played a big part, Murmur. Come on, let's get some spring water to bring back. Yeah. Oh no, I forgot to bring a water container. It's okay. We can go back and get one in time. No need. I can use this. You're really attached to that whistle. Are you sure you want to use it? It's fine. Back then, the Guardian left me this whistle to protect me. Now, I can use it to help the Guardian. If I seal the hole at the bottom of the whistle, it should be able to hold water. Nikki, do you mind helping me? Anotações do boneco de neve. Boneco de neve. O dever dela era guardar os confins do mundo, e por isso ela cantava sem parar. Contudo, dentro da bolha congelada, ela não encontrou nenhum vestígio do mundo que conhecia. Nenhum peixe saltando sobre cumes congelados, nenhuma colina coberta de neve banhada em luz dourada. A eternidade que o desejante prometeu havia paralisado o próprio tempo, fazendo-a pensar se tudo que ela lutou para preservar não passava de uma ilusão passageira. Até que um dia, uma pena de fogo levada por uma brisa suave roçou nas engrenagens do destino. Ela era um pássaro sem asas, procurando um par para si. Em troca, ela consertaria o mundo destruído. Assim ela nos criou, esculpindo as figuras de almas passadas na neve entre as ruínas. Certa vez nós a ouvimos murmurando, suas asas caídas, pesadas de tristeza. Ela sussurrava um pedido de desculpas, dizendo que seu concerto não se passava de um conforto vazio. E ela respondeu através de seu canto, pois se as asas de gelo e neve saíssem da bolha congelada, elas deixariam de existir. Parecia que tinham chegado ao entendimento silencioso, e talvez só tivéssemos uma inteligência que eles jamais previram. Talvez até mesmo asas invisíveis carregassem o poder além da imaginação. Quando os inimigos se aproximaram da bolha congelada, ela, sem asas, entrou na terra devastada. Ela incendiou o próprio sangue e, em instantes, desapareceu nas chamas. Sua canção se tornou um lamento melancólico e suas lágrimas caíram sobre o solo queimado. Nutrida pelas suas lágrimas, uma pequena brasa nasceu das cinzas e queimava mais forte a cada gota. A luz do fogo iluminou nossos rostos. Naquele momento, um par de asas flamejantes se abriu no céu, subindo com seu renascimento. Isso é tipo a história do look do banner, né, gente? Suas cinzas e lágrimas remodelaram a terra nos confins do mundo, plantando sementes que algum dia concederiam a todos os seres o poder de voar. Ao nos recordar de suas asas, honramos tudo que elas já foram. Ao longo do tempo, também nos tornamos um com o solo recém-nascido.
nutrindo a terra ao lado das criações que deixaram para trás, tecendo juntos um novo e próspero mundo. Nós gravamos isso na terra para que aqueles destinados possam sonhar, acreditar e se lembrar. Acho que aqui é a saída. I hope the Serenity Spring can wash away all the dirt and worries and reawaken the Guardian, just like in the legend. Let's hurry back to the clinic. Água da nascente serena armazenada em uma flauta. A água da nascente serena guardada na flauta de murmurina. É extremamente límpida e pode ser capaz de despertar o guardião. You... Faltou coisa de lá de dentro, mas depois eu volto e pego. This thing's so tough! Nikki, try hitting those little rocks on its body! Acho que teletransportar que é mais fácil, né? We found it! We found the Serenity Spring! Murmur, you really found the source of the Rainbow Spring? Hurry! Let's go see it! Thanks to Nikki's help, we've got some of the water right here. Expectativa. So, did it work? I'm afraid it's not having any effect. But how? It seems the song was a lie. It's okay, Murmur. You did your best. We'll keep thinking of solutions. It's okay, Murmur. Marshall fought against the terrifying Essling for hundreds of years. Right now, he can hold on for a little longer, until we wake him. Grab your whistle. We'll set out again. Set out again. I get it now. I won't give up. But before we leave, I want to play one song for the Guardian. If he has to wait in the darkness for much longer, then I hope this melody can offer him some light. Just like how he saved me before. Huh? But the whistle's waterlogged. Can it still be played? I can help. Just a few taps to fix its shape, and I guarantee it'll sound loud and clear. Oh, I'll pitch in too! So what if it was soaked? Let me scrub it a bit and it'll be fresh and dry as a PC straight out of the bathhouse. Whoa, you're all fired up!
Don't underestimate us. Murmur, try it out. This is for you. For our special guardian. Tipo uma outra versão da música do Distrito Abandonado. Cachorrinho. What's happening? He's awake! The Guardian. It's a miracle. Melhor é ter a legenda do que os cachorrinhos estão falando. Au, au, au. Guardian. Welcome back. So much time has passed. Thank you, Nikki, for completely purifying the Essling. Every PC in the abandoned district owes you their gratitude. Now we can finally leave Serenity Island and go home. The abandoned district? Leave Serenity Island. Go home? Guardian, you're scaring me. Go where? Didn't you say, from the moment we... Serenity Island, our homeland. Isn't Serenity Island our home? Guardian, what's going on? My memories, are they real or not? I'm sorry. Everyone has forgotten so much after losing pieces of their fabric. Let me start from the very Tem uns beginning. que estão tão novinhos aí, como eles podem ter perdido pedaços até perder a memória? Once, we lived in the Stonewoods abandoned district. We were born from the leftover garments of Prosperville residents, dwelling peacefully on our old land and guarding our bountiful home. Then one day a group of humans, calling themselves the Rogues, entered our land. They claimed they were trading goods at the border and referred to each other as a tight-knit family. We took them in and allowed them to settle in Prosperville. Day after day, life seemed peaceful and unchanging. Until that day, roaring flames, the terrifying Essling, and the iron hooves of the Order of Dawn trampled our lands. They were searching for something that belonged to the Rogues. É Something que eles they são were do willing Império da to Luz, que turn é the o entire mesmo que tá land atacando o pessoal upside que tá down lá na to fronteira find. do Campo dos Desejos. The Rogues resisted to the death. And we... How could we stand by and watch as our homes were destroyed and the golden fields of wheat burned to ash? Farmers grabbed their hoes. Masons raised their picks. And we lured the Essling into the open stone tree cluster, desperate to reclaim peace. But the Essling was too powerful. Only one solution remained. The Silver Gale's feather. Our only hope. One by one, we sacrificed ourselves, using our bodies to summon divine power. One PC, then another. This was all we had left. The very bodies the Silver Gale had granted us. Then, a rainbow-colored glow enveloped everything. In a daze, bubbles carried us into the skies. When we woke again,
we were on Serenity Island, with torn bodies and broken memories. We had forgotten the past and awoke in this land of serenity. So we were all guardians, and Serenity Island isn't our homeland. My memories, they actually happened somewhere else? So then why, after all these years, has no PC gone back? Is it because they forgot? It's because we were the price of the sacrifice. Chocado. The Silver Gale's feather sealed us and the massive Essling together on Serenity Island. It could no longer harm our homeland. However, we could never return. Forgetting was the price we paid. So, from the moment we... Serenity Island, our home... That's right. What I wanted to say is, from the moment we arrived on Serenity Island, we could never leave. We could never return to our homeland. Then that's why... We've always had this vague feeling that we couldn't leave this place. I can't believe this is the reason why. The Literalmente não seal's podiam. barrier also suppressed our longing. It wasn't until I merged with the Essling and became the core of the seal that I remembered what happened in the abandoned district. Over the years, the memories of everyone's sacrifices often haunted me. They tormented my consciousness, but also comforted me. The sea of wheat, the creaking of windmills, and the fragrance of fine wines mingled with laughter, and so many voices. Like what Macy said. We need a huge mill, with tall windmills and spacious barns. When the harvest comes, all the wind in the world will come to aid us. They'll grind the golden grains of our harvest into a fragrant aroma. That was the old me. Murmur once said, I will no longer wonder, no longer exchange care and smiles with endless giving. I have a family now, a family who will always smile at me. These memories that make me unwilling to forget. They make me want to keep searching. Prosperville. It isn't just rich in golden wheat. It's also full of warm, generous Os que hearts. estavam doentes, que achavam que Those estavam tendo hearts protected the alucinações, na village. verdade eram lembranças. Protected our family. Agora, por que Protected those like a Murmur, who were searching doença for their home. dava gatilho And also nas memórias, eu não protected entendi. me. It's these memories that sustained me until today. Even in a foreign land, the tastes, the sounds, the lights, all of it combines and gives us strength from afar. That's the power of a homeland. For the sake of their homeland, everyone on Serenity Island has sacrificed so much. You're all incredible guardians. Nikki, you're also our guardian. Without you, the seal on Serenity Island could never have been broken. And we'd never have found our way back home. Thank you, Nikki. Thank you, Nikki. Thank you, Nikki. I appreciate all of your gratitude, and I'm so happy I could help everyone. Serenity Island is wonderful, but it's also like a bubble. So perfect it feels unreal. That's why everyone is still confused and still searching. Maybe only by reclaiming the past, whether it's full of sorrow or joy, can the seeds formed by all those experiences grow into a new home here on Serenity Island. Right. Serenity Island is our home now, but I also don't want to forget my old home.
Right, yes, I think so too. And we can't forget the most important thing about Serenity Island, the Bathing Bliss Festival! It's time for you to witness the true skills of the scrubbing champ! This big PC here has a one-track mind. You can't leave out the bubble ambassador. Can I show off my talents at the festival too? Of course you can! You're the coolest and most reliable bubble ambassador ever! Can you help prepare the cleansing lotion and crystal salt? The festival is almost here! Eu vi gente falando que, tipo, parece que eles nem ligaram pra memórias e não ligam pra voltar pra antiga casa deles e não sei o quê. Mas, gente, isso já faz, tipo, muito tempo que aconteceu. E eles criaram um novo lar na Ilha da Serenidade. Então, pra eles, esse é o lar deles agora. Eles ficam tristes pelo que aconteceu, mas eles literalmente criaram um novo lar, uma nova vida. E nem tem mais nada pra eles voltarem pra lá agora. Então, só tem as memórias mesmo. Então, eu não acho que não faz sentido eles não voltarem. A única coisa é que agora eles podem visitar lá, porque eles não estão mais impedidos de sair da ilha, né? Histórico médico. Uma página perdida de um histórico médico, sem informações de consulta. Principais preocupações. O paciente diz que tem fogos de artifício vitoriosos desabrochando na cabeça. Ganhar o concurso de sauna de pedras quentes foi moleza. Eu só estou suando litros por dia, não é grande coisa. E o mar ter bruto na minha mente às vezes vira 2 e depois lentamente volta a ser um só. Histórico de sintomas. Leve delírio com sintomas de tontura, alucinações auditivas e visuais. Desidratação óbvia e ocasionais convulsões e espasmos. Histórico médico. É a sua 213 visitas, ou possivelmente a 214 ou 215. O paciente frequentemente perde seu histórico médico e precisa começar uma nova ficha. Previamente diagnosticado com síndrome de intolerância ao calor de sauna de pedras quentes. Resultado do exame: temperatura geral do corpo elevada, próximo ao limite tolerável para o tecido. Resposta tátil: a superfície de seu tecido está claramente enrijecida e fragilizada, com cristalização localizada e durabilidade de costura abaixo do esperado. 3. Análise sensorial. O paciente apresenta sensibilidade reduzida à temperatura. Diagnóstico preliminar: desidratação aguda do tecido com leve alcalinização de sal de cristal. 2. Falha na capacidade de regulamento de temperatura do tecido. 3. Compulsão de treino de sauna de pedras quentes coexistente. O paciente repetidamente tem pensado como treinar até um número redondo, mais uma sessão, e só um pouquinho mais quente, o que leva a sessões de treino prolongadas. Proposta de tratamento: banho de imersão em solução de preservação e hidratação de tecido 2 vezes por dia, 1 hora por sessão. Suspender visitas à sauna de pedras quentes durante o tratamento. 2. Propõe-se também cirurgia de reforço de tecido após a hidratação. 3. Acompanhamento psicológico para encorajar uma rotina saudável de treinamento na sauna. Opinião de consulta: o diagnóstico está correto. Após escrever esse registro por mais de 200 vezes, errar novamente seria um grande lapso profissional. O tratamento leva muito tempo e é preciso parar de usar a sauna. Será mesmo que o paciente concordará com a proposta ou acidentalmente perderá o histórico novamente? Recomendação: sedá-lo e forçar a reidratação. Durante o período, realizar o procedimento para reforçar a costura. Não se esquecer de lembrar Chuck Vero de arrastar o paciente de volta para a ala médica se ele começar a forçar os limites de novo. É estranho forçar, né? Mas tá bom. Oh no, this is bad! If the lotion's not perfect, nothing's perfect! Lulu, what's going on? It's even worse than putting a fresh batch of cleansing lotion in a dirty bottle! A gust of wind
A powerful 8-in-1 Bathing Bliss Festival exclusive formula! Couldn't you just gather more materials? I can't. I really can't. I soaked everything in rainbow spring water for 10 days, then smoked it all with crystal salt for 10 nights. If I start over, I'll never make it in time for the festival. I see. It's a very complicated formula. Mighty Bubble Ambassador, talented human stylist, my one and only Nikki. Could you use your amazing Essling fighting skills to help me retrieve the materials? Pretty please. Of course I can. Leave it to me. Awesome! That's great! My cleansing lotion materials are inside the amber bubbles over there. Just break them open to get the materials back. I'm counting on you, Nikki. Isso faz parte da missão principal. Aparentemente sim. Tá bom, né? Lulu, look. Are these the right materials? Holy 8-in-1 Bathing Bliss Festival exclusive cleansing lotion! Nikki, you gathered everything! That's so impressive. Ta-da! It's all done! This cleansing lotion is infused with all my blessings for the Bathing Bliss Festival in Serenity Island. Want to hear the story behind its design? Is it wishing for the festival to be a success? And for everyone on Serenity Island to live a perfect life free of worries? Super close, but not quite. Also, I hope I can wash away all my doubts during the festival and achieve my dreams. Huh? What dreams have you yet to fulfill? Actually, my dream of becoming an ace brewmaster has long been fulfilled. However, I always feel like something's missing. The aroma always lacks some depth. It's not my technique or the formula that's wrong. It just feels like it's missing some laughter, some stories, and someone I've been waiting for. Who is it you're waiting for? I haven't figured that out yet. But thanks to you, Nikki, we uncovered the truth about Serenity Island and broke the seals that held us back. I've heard it all. The Guardian shared so many stories about Prosperville and the Abandoned District. It could be the love I have for brewing and the promises I've forgotten will find their answers there. When the time comes, the fragrance of my formula will be flawless. And that will be the true perfect cleansing lotion. Exactly! I'll entrust my perfect cleansing lotion to you, Bubble Ambassador. I'm really looking forward to the Bathing Bliss Festival, and to the day everything is perfectly complete. Loção de limpeza perfeita, especial feita pela Lulu para o festival. Loção de limpeza perfeita especial feita. Loção de limpeza especial feita pela Lulu para o Festival de Beleza da Limpeza na Ilha da Serenidade, infundida com todos os desejos de Lulu para o festival e para a ilha. Que a missão tá falando pra ir pra Vila Pétrea, mas o negócio tá me mandando pra um lugar aqui na Ilha da Serenidade mesmo. $10 for Auntie Jasmine, $80 for Ari,
And 320 for Gabby. Are these crystal salts for the Bathing Bliss Festival? Ah, Nikki, Momo. These ones are compensation for those who bought contaminated crystal salt. Standing by a 10-to-1 guarantee? Wow, you really are an honest businesswoman. Paying back 10 to 1, you're gonna go bankrupt. Blings can always be earned back. After all, I'm Shadow, the hardest working merchant on Serenity Island. I'll always save up enough blings to buy gifts for that PC. Those gifts, who are they for? Actually, I often have someone in mind. Someone really important to me. I've always wanted to save up a lot of blings, to fill the gaps she has. I searched all over Serenity Island, but I couldn't figure out who she was. Yet I kept saving and saving. But thanks to you uncovering the truth about this place, I know now there's a part of my past I've forgotten. I think once those memories return to me, I'll know who that friend is and where she is. When that time comes, I'll have plenty of blings and gifts. I'll be ready to find her and give them all to her. I see now. I believe the reunion with your friend will be an incredibly happy moment. But even for a friend, don't even think about pulling a fast one. As much as I love earning blings, I'd never want to deceive anyone. The contaminated crystal salt was a big deal. If I'd noticed the color difference, I wouldn't have made that mistake. But since I did cause harm, now I need to work hard to make it right. On top of these compensations, I've also made arrangements to donate high-purity crystal salt free of charge for the Bathing Bliss Festival. Bubble Ambassador, I entrust the luminous crystal salt to you. Let's wash away all our stains at the festival and look forward to new reunions. It looks like Sal de cristal luminoso. Sais de cristal especiais preparados por Sombra no Festival Beleza da Limpeza. Sal de cristal preparado de forma especial por Sombra para o Festival Beleza da Limpeza da Ilha da Serenidade. Contém as desculpas sinceras de Sombra, assim como seu desejo honesto de fazer as pazes. the preparations are almost done. Let's head to Steamville. Mesmo? Lá em cima. Muito confuso, cada um é numa altura. Ai, meu Deus. La 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 la. The Bathing Bliss Festival has begun! Pelo menos dessa vez teve o festival. Ah, não, de fogo de artifício também teve. Mas é que às vezes eles falam: ajuda nas preparações do festival, ajuda, ajuda. E aí não acontece nada. These bubbles.
Prosperville. My mill. There are lost memories! Nikki, thank you. You helped us rediscover our homeland. Acabou? Acabou porque agora começou a rastrear uma missão nada a ver. Bom, então terminamos a missão principal. Agora ficou faltando essas secundárias aqui. Tem 4 para fazer. Eu acho que a gente consegue fazer essas 4 em um único vídeo, mas não vai ser o próximo vídeo, né? Vamos fazer uma coisa diferente aí no próximo para dar uma variada no conteúdo. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de ver a historinha da Ilha da Serenidade comigo. Eu achei bem mais legal do que eu esperava. Na verdade, quando eles falaram que a gente ia aprender mais sobre os paninhos e tal, eu achei que ia ser mais história de origem dos paninhos do Distrito Abandonado mesmo, que é uma coisa que eu ainda tenho muita curiosidade. Mas eles acabaram fazendo uma historinha à parte, mas ao mesmo tempo eu achei a historinha legal. Gostei. Não achei muito boba, assim, tipo, tem tragédia e tal, mas também tem um final feliz porque é um cozy game, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado de acompanhar comigo. Se você gostou do vídeo ou quer só apoiar o canal, deixa o seu like no vídeo que me ajuda muito. Comenta aqui embaixo pra mim se você viu a historinha, se você gostou, quais foram suas impressões. E se inscreve no canal para mais dicas e gameplay de Infinity Nikki. A gente se vê no próximo vídeo então. Tchau, tchau!